Of the various forms and dimensions that Adiyogi Shiva represents, one significant form which is of enormous relevance is that of Kala Bhairava. The word Kala means time and it also means space. We have the same word to refer to both time and space. This is very unique, significant and profound. Because only because there is time, space is possible. That's how we look at it experientially. Only because there is time, there is point A and point B possible. So the same word describes both time and space. When your time is up, you vacate the space. When our time is up, we have to vacate the space. Time is the platform upon which the exuberance of life plays. So when we say Kala Bhairava, we are talking about a dimension which destroys the time. Once the platform is gone, no more dance possible. All dancing and prancing is only upon the platform of time. Kala Bhairava removes that platform. What does this mean? Right now, our sense of time is only because of the cyclical movements in the existence. Planet spins once, we call it a day. Moon goes around the planet, we call it a month. Planet goes around the sun, we call it a year. So our sense of time is always because of the cyclical movements. Even our clocks and watches are in cyclical movement. But this is not just these things. From the atomic to the cosmic, everything that's physical everything that's physical is always in cyclical movement. So when we say cyclical movements, what we are saying is, it goes in circles. If I say, you're going in circles, you know, it means or it implies you're not getting anywhere. So everything that's physical is naturally going in cycles. All dimensions of physical, from the atomic to the cosmic, is in cyclical process. They've been smoking me a bit. If the cycles are happening to your life process, when you are in the cyclical movement,
We say you're in samsara. Samsara means the cycles of life, of birth and death, endless cycles of life. Sannyasa means, most of the time people think sannyasa means to become a monk or to become a sadhu or a mendicant. No, sannyas means you broke the cycles of life. You broke the cycles of birth and death. Your life started going this way. I want you to just imagine this. Suppose the planet was not going in cycles, either it was stationary or it was going straight somewhere. There was no way you could keep time. Only because there are cycles within the body, there are cycles in the planetary system, there are cycles in the universe and in the larger cosmos, are you able to have some sense of time. So breaking the platform of time, being a Kala Bhairava, means that you have become something more than your physicality. When you have touched a dimension which is beyond your physical nature, there is no cyclical process in you. Right now, because you have a physical body, sitting up for one night seems like a feat for a whole lot of you. Are you there? That's only half the people. Where are the other half? Suppose you did not have a body. If I made you sit here for 1,000 nights, what is the problem? It is only because of physical nature, time is important. If there was no physical sense, if you are in some way beyond your physical nature, time is not even a factor in your life. In many ways, yoga means this. A yogi is one who is asleep in his wakefulness. When he's awake, he's asleep. Because of this, generally crosses the boundaries of time and the impact of time upon himself or herself. So the essence of yoga is to somehow transcend physical nature, touch dimensions which are not physical in nature. Once you touch a dimension that is not physical in nature, in many ways you yourself are a Kala Bhairava because you have broken the platform of time. You are able to exist without time. You have noticed this, that in your own lives, on some day, if you became extremely joyful or blissed out, when you had not too much sense of body, not that you had no sense of body, but body was not very dominant in your life on that particular day. On that day, 24 hours simply passes like that. The need for food and sleep comes down dramatically simply because you were not so much of a body on a given day. So if you are able to sit here, that your experience of life is beyond the limitations of physical body, you have broken the platform of time and everything that you know as physical, everything that you know as creation is happening upon the platform of time. So, to become free from time means to become a Kala Bhairava, a destroyer of time. Destroying time does not mean wasting time. Destroying time does not mean breaking the clock. Destroying time does not mean doing something with creation. Destroying time means moving from creation to the source of creation. Tamil. ஆதியோகியாகிய சிவனின் பல வடிவங்கள் பல பரிமாணங்களிலேயே முக்கியமானது காலபைரவர் என்கிற வடிவம். காலா என்கிற சொல் காலத்தையும் குறிக்கும், இந்த வெளியையும் குறிக்கும். அந்த வகையில் பார்த்தால் இரண்டுக்கும் ஒரே சொல் என்பது புதுமையானது, முக்கியமானது. அது மட்டுமல்ல, பல வகைகள் அர்த்தமுள்ளதும் கூட. காலம் இல்லை என்றால் வெளி என்ற ஒன்று உங்களுக்கு இல்லை. எனவே இரண்டையும் ஒரே சொல்லால் குறிக்கிறார்கள்.
எப்போது உங்களுக்கான காலம் முடிகிறதோ அப்போது இந்த வெளியை விட்டு நீங்கள் வெளியேறுகிறீர்கள். ஏனென்றால் இந்த வாழ்க்கை என்ற ஒன்று நடப்பதற்கே காலம்தான் மேடை அமைத்து கொடுக்கிறது. கால பைரவர் என்கிற சொல்லுக்கு பெயருக்கு காலத்தை அழிப்பவர் என்று ஒரு பொருள் உண்டு. காலம் என்கிற மேடை இல்லை என்றால் வாழ்க்கை என்கிற நடனம் கிடையாது. நம்முடைய புரிதல் எல்லாமே ஒரு சுழற்சியை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இருக்கிறது. எப்படி என்றால் ஒரு நாள் என்பதை நாம் ஒரு சுழற்சி என்கிறோம். நிலவு ஒரு சுழற்சியை முடித்தால் ஒரு மாதம் என்கிறோம். பூமி சூரியனை ஒரு சுழற்சி சுற்றி வந்தால் ஒரு வருஷம் என்கிறோம். ஒரு அணுவிலிருந்து இந்த மொத்த பிரபஞ்சம் வரையில் பொருள்தன்மை சார்ந்த எல்லாமே இந்த சக்கர சுழற்சியைத்தான் குறிக்கிறது. ஒரு சக்கர சுழற்சிக்குள்ளேயே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம்? எங்கேயும் போவதில்லை, அதற்குள்ளேயே இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். இந்த சுழற்சிக்கு சம்சாரம் என்று உலகத்தில் நாம் பொருள் சொல்லுகிறோம். சம்சாரம் என்றால் பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சிக்குள்ளேயே இருப்பது. சந்நியாசம் என்று சொன்னால் ஏதோ முனிவராவதோ சாது ஆவதோ மட்டுமல்ல, இந்த சக்கர சுழற்சியை அவர் உடைக்கிறார் என்று பொருள். மேல் நோக்கி செல்லுகிறார் என்று அர்த்தம். இந்த பூமி சுற்றுவதால் தான் நீங்கள் இந்த சக்கர சுழற்சியை அனுபவிக்கிறீர்கள். நீங்கள் கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள். இந்த பூமி ஒரு சுழற்சிக்குள்ளே இல்லாமல் நின்று போனாலோ அல்லது நேராக மேல் நோக்கி போனாலோ காலம் என்கின்ற ஒன்று உங்களுக்கு கிடையாது. இந்த சுழற்சியின் காரணமாகத்தான் பூமி, உடல், இந்த இரண்டையும் கடந்த பிரபஞ்சம் என்று பல்வேறு அம்சங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. எனவே காலத்தினுடைய மேடையை அழிக்கக்கூடியவர் காலபைரவர் என்று பொருள். காலபைரவர் காலத்தை அழிக்கிறார் என்றால் அங்கே அந்த சுழற்சியிலிருந்து விடுபடுதல் என்று அதற்கு அர்த்தம். இன்றைக்கு ஒரு நாள் ஒரு இரவு உங்களை உட்காரச் சொன்னாலே ஒரு யுகம் முழுக்க உட்கார்ந்திருப்பது போல் இருக்கிறது. இந்த உடல் மட்டும் உங்களுக்கு இல்லை என்றால் 1000 இரவுகள் உட்கார சொன்னாலும் உங்களால் உட்கார முடியும். யோக கலாச்சாரம் இதைத்தான் சொல்லுகிறது. ஒரு காலத்தினுடைய தாக்கத்தை கடப்பவர்தான் ஒரு யோகி. பொருள்தன்மை கடந்த ஒரு பரிணாமத்தை தொடுபவர் காலபைரவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். உங்கள் வாழ்க்கையிலேயே பாருங்கள், என்றைக்காவது ஒரு நாள் ரொம்ப ஆனந்தமாக ரொம்ப பரவசமாக உணர்ந்தால் அந்த உடலினுடைய ஆதிக்கம் அன்றைக்கு பெரிதாக இல்லை என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள். அந்த நாள் 24 மணி நேரம் போவதே தெரியாது. சாப்பாடு, தூக்கம் எதுவுமே ஒரு பொருட்டாக இருக்காது. ஏனென்றால் உடலினுடைய சார்பு உங்களுக்கு இல்லை. எனவே இந்த உடல் என்கிற சக்கர சுழற்சியினுடைய பொருள்தன்மையை கடக்கிற போது நீங்களே காலபைரவராக ஆகிறீர்கள் என்பதைத்தான் காலபைரவர் என்கிற சொல் குறிக்கிறது. When it came to the Saptarishis, Adiyogi spoke about an elaborate science and a distance to walk, an enormous sadhana. But when it came to Devi Parvati, he said, enlightenment is here, there is nowhere to go. Saptarishis, he told them it's very far away, high up there, they need to make the walk, they need to make the distance. For the Devi, he said, it's right here, you don't bother about it, just become a part of me. When the Ganas, who are in many ways an extension of himself, when they asked him, what about our enlightenment? He said, there is no such thing. There is no enlightenment, just drink of me. So the devotees of Shiva have grown in many different ways, many dimensions. Some saw him as their husband,